Всем привет, это William Play. Я продолжаю проходить игру Starfield с переводом на русский язык. И вот мы с Сарочкой сейчас пойдем вниз, в Кидонию. Кидония в оригинале звучит и произносится как Сидония. И пишется точнее. Но она переведена как Кидония, потому что это слово греческого происхождения и официально регион на Марсе, вот этот, как бы официально в реальной жизни, не в мире игры, а в реальной жизни называется Кидония. Хотя не всем это нравится. Вот, а я напоминаю, что создан перевод силами команды Zone of Games, ZOG Team. Ссылки, чтобы установить этот перевод на свою игру или чтобы поддержать финансово создателей данного перевода, будут в описании. Так, как нам спуститься вниз? Наверное, вон там надо спуститься вниз. Хотя я, конечно, надеюсь, как обычно, побегать тут побольше. Подольше вообще думаю, что я здесь много времени проведу. Благо, так смотришь. Благо, вот так смотришь, и глаза разбегаются. Так, с кем можно поболтать? Пилот, техник. Ну, собственно, о чем могут болтать пилот с техником, да? Предвкушаю экран загрузки. Ready. Кидония, центральный узел. Погнали. Суслинг. Угу. Забавно, но все равно экран загрузки бесит. Добро пожаловать в Кидонию. Степпинг стоун, типа опорный камень, как сказать? То место, откуда человечество шагнуло в звезды. Есть какое-то слово для этого хорошее в русском языке, но... С кем поболтать? Перспективный шахтер. Тревор... так с ним... Нет, не с ним надо поболтать, но мы с ним все равно поболтаем. Mining director for the Deimos mining project here in scenic underground Sidonia. I could spare a minute or two to chat, so long as you're not looking for mining work, I suppose. Раньше я занимался горными работами для Аргоса. Я надеялся, что у вас есть работа, но похоже, это не так. Argos, huh? Yeah, I've heard of them. That's great, but yeah, unfortunately, all our mining contracts are filled right now. Unless... Maybe you could help me out with a job. Off the books. Смотря что это, ну давайте послушаем, что у вас есть. Right. I promise it's nothing that'll get anyone in any kind of trouble. See, you might have noticed that our equipment ain't exactly holding together like it used to. Problem is, we can't get new equipment unless we start exceeding our quotas. And we can't do that until we get new equipment. A real dilemma, right? I've got a plan for solving our little problem, though. Конечно, расскажите мне план. Okay, glad you're still on board. First, I need someone from the outside to bolster our yields so we can prove that we can exceed our quota. I'll fill you in on the rest of the details after you've hauled up some ore. One standard quota should do. I need to know I can trust you with the easy stuff first. Вы уверены, что не эксплуатируете меня за бесплатно? Хочу поторговаться немножко. Of course not. I'll pay you out of my own pocket. I care about my miners, even if corporate doesn't understand our struggles down here. I'm willing to put in some sacrifices to help. That's just the kind of guy I am. If I had the credits to buy all the equipment myself, I would. But this is the next best thing. Звучит просто, так и сделаю. When you've got enough, drop it off in the bin over there for processing. Then come see me. Отлично. А что еще надо с ним поговорить? Как идет добыча полезных ископаемых здесь, на Марсе?
not so bad for one of the oldest mines in the settled systems. We struggle with the lack of decent equipment, but we work hard and make up for it. As I'm sure you know, we're responsible for supplying resources to Deimos Star Yards, which in turn is responsible for supplying UC naval vessels. That, among other major projects, makes us one of the United Colony's most important mining operations. The prestige and pay that comes with it almost makes up for being stationed at the arse end of the settled systems in the middle of nowhere. Так вы, наверное, здесь главный. Yep, that's me. Joined up with Deimos when I was just 17 as a mining gopher. Go for this, go for that, you know how it is. I worked hard, proved myself capable, and got the promotion to mining director about 6 years ago, after the old boss retired. Some of the older guys resent me, but I give everyone a lot of leeway as long as they meet their quotas. So that keeps them happy enough. А что это за клаксоны и объявления о детонации, которые я слышал? Oh, that! Oh, nothing to worry about. We do fracking on Mars with subterranean particle detonations. Those announcements are just to let people know when to expect them. Now, you probably felt the rumble when the detonations actually go off. That's all it is. Not too bad, eh? Теперь я еще больше беспокоен тем, что вокруг меня постоянно происходят детонации частиц. Oh, come on, mate. It's perfectly safe. We're miles away, so all we get is a little jiggle now and again. Just make sure to hold the railing when going downstairs and you'll be fine. Ну, собственно, поболтались. You have a good one, all right? Хватит с него. How's the saying go? Агент Альянса следопытов. Leave no quarter. Hey, darling. You look like the type who doesn't mind getting their hands dirty. The Trackers Alliance can always use more bounty hunters to round up and kill wanted criminals. If that feels like your speed, talk to me. Or check out our posts on the mission boards. Что такое Альянс следопытов? Почему она обращается ко мне как будто женского рода? Понятно, что это недостатки перевода. Oh, darling. We're the baddest bounty hunters in the settled systems. People pay us to find criminals, scum, and other lowlives when they don't want to or can't track them down themselves. У вас есть хорошая история об охоте за головами? Should I tell you? What the hell? It got me in trouble, but it's a good story. So, I got a bounty for this guy. Real tough spacer, you know? I find a ship, board without him knowing, and I literally catch him with his pants down, getting ready for the day or something, I don't know. Anyway, before he can react, I tackle him to the ground to cuff him, and he lets off a sly quip thinking he's got game, but I don't take kindly to that kind of advance, see? And well, bounty says alive or dead, so I make the call and I put him down. Anyway, turns out it wasn't the right guy, but this guy was also wanted. What are the odds, right? Well, the Alliance didn't think it was as funny as I did, so now I'm stuck here helping new recruits. Прикольная история. Жалко, перевод не допилен. Я ищу работу, связанную с охотой за головами. So, you're fixing to take yourself on a little bounty hunt. Well, look no further than the Broken Spear. The Trackers Alliance posts jobs on the mission board over there. Big old console, can't miss it. Now, look, much as I'm itching to get back out there and take down wanted marks on my own, I can't help you any more than that. So, don't come crying to me if you can't hack it, you hear? Я могу помочь вам с работой, если вы платите. Good. If you recall, I'm only stationed here because of a mistake I made. Been bugging me ever since. The bounty that got away. Now, I heard rumors that this no-good, dirty quarry's been lurking around Mars, but I ain't had the good fortune of him strolling on in here. I think he's smart enough to know better. I got a plan in place to find him, but I gotta prove to my other tracker contact that he's here. That's where you come in. Just gotta plant a sensor. No danger to you. Я знаю, что делаю. Ты хочешь, чтобы я просто сам упаковал добычу? Что? Hell no. If I'd wanted you to do that, I'd be asking you to do that. Nah, I got a good friend. Tracker buddy who stuck by me through and through. Gonna split the haul with him as soon as he brings the mark in. That ain't up for debate or negotiation. Under no circumstances are you to interact with my quarry, or you'll find yourself at the wrong end of a bounty.
Как датчик может найти этого парня? He doesn't know it, but he's got a chip in him with a unique ID. Part of the reason he's learned to keep out of the major cities and settlements. Trackers always manage to find him when he comes to town, so he just stays away. But he's a slippery fella. That's why I want to send someone to catch him where he feels safe, just along the outskirts. Sensors tuned to that chip. Makes sense now, don't it? Можете рассказать мне о парне, которого мы отслеживаем? Ken Plakis, smuggler, the worst kind. Deals in all sorts of black market goods. He's wanted for grand theft, human trafficking, murder, you name it. He's also extremely good at what he does. He's eluded the best of UC security for years. He's even slipped by our own trackers, myself included. I'm convinced he set me up to fail, found a look-alike to unwittingly take a fall, made me look bad. So I'm sure you understand it's kind of personal. Я в деле. Конечно, я в деле. Я люблю такие квесты. Alright, so you're gonna want to take this here sensor and put it way up at the tippy top of the old Mars launchpad tower where it's nice and unobstructed. You're gonna want to make sure you've got a boost pack to help get yourself up there, else it's gonna be a tough climb. Mars gravity's on the low side, but not that low. It'll track down my Mark's chip signal, assuming he shows, and I'll call in my partner to take care of him. Clear out and come back to me as soon as you're done so you don't spook the quarry. Get it? Got it? Good. Прикольно. Что здесь еще есть интересного? Я так не хочу торопиться, попадая в такие места. Так не хочу торопиться. Гражданин. Шахтер. Ага, понятно, там бар у нас. А что у нас будет вот здесь? Что у нас вот здесь? Что у нас вот здесь? Механик. Механик. О. А ты робот, наверное, да? Модель робота А. Есть тут что-то интересное? Вот в чем вопрос. Деймос. Деймос. Корпорация такая. Деймос. Деймос-то еще и спутник Марса, если что. Так, ну... Вообще ничего здесь интересного не вижу. Большая локация, но ничего интересного. Прикольно, что я могу так прыгать. Да, на Марсе же низкая гравитация, точно. Точно. Дайте мне попрыгать. Не, надо где-нибудь, чтобы высоко было. Кидония, жилые помещения. Что с тобой? Что ты мне пялишься? Так, жилые помещения я пойду попозже. Если вообще пойду. Манааки. Yo, hey, what's up? You looking to do some shopping here at the Trade Authority? I'm Manaki. Feel free to ask me anything and I'll do my best to help you out. Расскажите, пожалуйста, подробнее об управлении торговлей. Oh man, I'm still new here, so I don't know how qualified I am to answer that. We're like this huge network of shipping and trade throughout the known universe. Everyone. Free Stars, UC, even Varun uses us in some capacity. Because I guess we're all about free trade for all. Yo, I wouldn't be surprised if we bought and sold from the Crimson Fleet, right? They pay my salary, so as far as I'm concerned, they're all right in my book. Я слышал, что управление торговлей иногда торгует нелегальными товарами. Где я это мог слышать? Это правда? Man, sorry, I can't really say that. Really, they told me not to say anything like that because rumors, you know? All I know is that we're running a business here, and I was told to take in all trades and sell whatever we've got. And listen, I'm not gonna worry about anything other than that. Какую самую странную вещь вы видели здесь? На самый максимально странный вопрос. Yo, this dude came in once trying to sell this whack-looking fish or something. It was still alive.
He had it in this big plastic bag full of water and everything. Good size, too. I was trying to tell him I didn't know if we took in things like that, but then my boss came over and told me we absolutely did. And I had to process the sale and store the thing. Man, what a pain in the ass that was. Even weirder, someone came in and bought it like right away. The hell's that about, right? Так, я хочу совершить обмен. Cool. That's what we do here. Торговец, купить разное. Отмычка. Почему так мало отмычки я у него покупаю? Так, теперь нажимаем на Q, чтобы переключиться в мои. Та-та-та-та. У меня 2 кренделя. Вот продам 1 крендель. Да и все, я даже не знаю, просто еще. Ну, вот этот продам. Зачем мне несколько, да? Вихрь и измененный вихрь. Что лучше? 4, 6, 5. 4,35, 4,15. Точность 66,6, 65,8. Ну, короче, измененный вихрь круче. Ладно, продам. Вот так. Все? Все. Сайрус Боуден. Я, конечно же, нанимаюсь на любую работу. Вот, меня заинтересовала возможность выполнить. Да, это будет исправлено потом. И тут вот тоже торговое управление, а дальше управление торговлей. Я бы вообще перевел это как Trade Authority, как торговое управление. Но, собственно, какая разница. Работу, короче, хочу. Fancy yourself Trade Authority material, do ya? Well, all we've got right now is some freelance cargo work, but the pay's good. Not sure exactly what's available at the moment, but you'll find jobs posted up on the mission board over in the Broken Spear. Good luck out there. Много ли дел у торгового управления на Кидонии? You bet your arse we do, love. You've got all these dusties crammed into this tin can of a city scrambling to use their profit shares to pay their bills. If they have a thin month in the mines, the credits are still due. So we're here to buy anything and everything people want to sell. And I do mean everything, if you catch my meaning. Not that I'm admitting to anything, of course. Чем именно вы занимаетесь в управлении торговлей? I'm in what you might call the Special Liaisons Department. When the TA needs to deal with, let's call them organizations that tend to fly below the radar, that's where I step in. I keep my own hours and the pay is good. So who the hell am I to complain? Ладно. Bye, love. Почему она называет меня любимчиком, любимым или даже любимой? О, Актай Ян Баэр. These invoices aren't going to review themselves. Commerce, just leave whatever it is you're selling. Мы с ним пока не сможем поболтать. Ну и ладно. Ну его не очень надо было. Так, что у нас тут? Тут какая-то движуха. Гражданины. Демельза Майерс. Hello. Do you have business with Governor Hurst? Я не хочу, я просто хотел бы поговорить с ним. I see. Well, luckily, Governor Hurst enjoys visitors, and his schedule is fairly empty at the moment. I see no problem with it. Спасибо. You're very welcome. Капец, у меня вид скучающий. И рожа страшная. Губернатор Хёрст. Вот с губернатором хочу поболтать. I'm expecting a message any minute from the Trade Authority. You know how it is with these big businesses, am I right? Hello. Welcome. I don't usually have time to speak with random people off the street, but I'd be happy to help if it's something quick. What can I do for you? Я просто надеялся задать вам несколько вопросов. I can answer your general questions about Sidonia. Nothing venturing into politics. Sorry, but it's my strict policy that I only speak with select members of the press and major political donors who are serious about making changes for the future prosperity of Mars.
Я даже не знаю, что ему сказать. Вы можете мне доверять, я просто хочу услышать ваше мнение о политике Кидонии. I'm sorry, I can't, but if you have any other questions about Sidonia, I'm happy to answer them. Otherwise, I should get back to what I was doing. Standard protections from the media and anyone who would go to them. I'm sure you understand. 1000 кредитов. А почему бы и нет? Я донор, и я хотел бы поговорить с вами о политике за 1000 кредитов. That's cute, but not enough. If you're not sure how much, you probably can't afford it. And at this point, I'm not sure I'd accept it from you. Чем здесь можно заняться? Sidonia's not much of a tourist destination, unless you're interested in humanity's first major colony outside of Earth. But if you're not here for work, and you're looking to kill some time, I'm told the Martian surface is great for hiking. Beautiful scenery, assuming you like shades of red. If you're looking to kick back after that and experience Martian nightlife, the Broken Spear is as good a local watering hole as any. Чем известна компания Кидония? You mean besides being the most important city of industry to our proliferation across the galaxy? Well, this is the home of Deimos Star Yards, which perfected grav drive technology and made honest-to-goodness space travel truly possible. And to this day, our mines and manufacturing are instrumental in delivering resources used throughout the United Colonies. We may not outshine fancier cities like New Atlantis on its surface, but without Sidonia, there would be no United Colonies. Наверное, там в вопросе было просто, чем известна Кидония, а компанию дописал искусственный интеллект при переводе, потому что не знал, что такое Кидония, подумал, исходя из контекста, что тут идет речь о компаниях, значит, это тоже компания. А вот каково это, быть губернатором Марса? Well, I've been appointed governor, going on 20 years now, I believe. Every day, I am passionate about serving the hard-working people of Mars. I look out for their interests, I support their prosperity, and in return, they help make the United Colonies a shining beacon of hope for humanity. If you ask me, there's nothing better than that. Maybe you could come back later if you're not ready to talk. Ну и самый главный вопрос, есть ли здесь работа для таких, как я? Considering I don't really know you, I'm not sure how to answer that. But Sidonia is a beacon of industry. There's plenty of work to go around. If you have mining experience, you may wish to check with whoever the current Deimos mining director is. Or maybe check with the Deimos Star Yard corporate office. If those aren't your speed, then there are a number of local businesses that are always looking for help. Ну и поболтали очень. Толку от этого губернатора. Ну, конечно, будет потом какой-нибудь квест с ним связанный. Но пока вот так. Тут это там гражданин. Торговый автомат. Сара Морган. Я, конечно же, ищу с кем поболтать. Доктор Ифиания Адыгве. Я бы хотел сам Enhance, пожалуйста. Enhance это, ну, наверное, прокачка переводится. Certainly. Let's get to work on you. Телосложение, лицо. А как имя поменять? Точно, точно, точно. Проблема в том, что я, когда создавал персонажа, называл его вот так. А он должен быть не Н, а Ам, Вильям. Интер. Подтвердить. Да. Есть. Я за 500 кредитов поменял себе имя на правильное. Много ли у вас дел в Кидонии? You'd be surprised, I think. There are many dangerous jobs on Mars. Mining, military training, manufacturing. As such, there are sometimes accidents. Therefore, it stands to reason there is a lot of reconstructive surgery to be done after the other doctors and surgeons do their work. The work being done here at this enhanced branch may not be as glamorous as others, but it is no less important to those that receive it. Что вы думаете о жизни и работе на Марсе? I admit,
I took this job because I thought it would be easier and low stress. I thought, who would be getting cosmetic surgery in a place like this? But I was wrong. I am constantly busy treating scars, fitting prosthetics, and helping people recover from the dangers of working here. I want to keep working for Enhance. But until my transfer is approved and a replacement is found, it looks as if I'll be stuck here. Реконструктивная хирургия очень важна и может принести еще большее удовлетворение. You're probably right. At the end of the day, I'm helping someone look their best. Maybe it's not as bad as I thought. Так, хорошо, Be все. safe. Я его поддержал. Я понял, Enhance, это называется вот эта клиника. Так, там кто-нибудь лежит, никто не лежит, а тут тоже никто не лежит. Я там, наверное, только что лежал. Так, ладно, давайте. А у нас тут еще кто-то есть. Доктор Чарли Флинн. Док. Out to the backwoods and back to civilization. But they keep increasing me salary. Let me guess. You're here because you were working a cutter, accidentally nipped your thumb off, and you need me to reattach it again? Как часто это происходит? Я просто пришел поговорить. Well, that's a relief. You'd be surprised. Happens at least once or twice a week. Sorry. I tend to think the worst, since the overwhelming majority of my patients come here to treat entirely preventable accidents. I know it's my job to help people, and I love doing it, but I do wish they'd be a little more careful down in the mines. I'm Dr. Flynn. What can I do for you today? Вы, кажется, чем-то раздражены. Вы в порядке? Bollocks. Is that how I come off now? Work's getting to me, I suppose. It's just... You see, no one on this bloody planet seems to follow basic safety precautions. It's always, Dr. Flynn, reattach me arm, or help me with this frostbite. Well, maybe if you took the time to properly dress yourself for the outside, you wouldn't be losing your fingers, you idiot. Sorry for the rant, just for a change, I'd rather be treating the common cold, and not some horrific yet entirely preventable accident. Если здесь все так плохо, почему бы вам не открыть практику в другом месте? You know, I've been saying that going on 10 years now. You'd think I'd take me own advice, open up my own practice on a nice, safe world, maybe settle down with someone. I'd be much happier, for sure. But the truth is, the pay is exceptional here, and all these careless idiots keep me busy. Maybe it's enough to stay with it and retire early instead. Как вы думаете, почему здесь так много аварий? I've often wondered why myself. I've got some theories. From what I hear, the equipment's supposedly not in the best shape, so that's part of it. But I also happen to know the miners can get very competitive, since their bonuses are determined by how well they exceed their quotas. So that leads to a bunch of meatheads going out of their way to avoid following safety precautions, and taking shortcuts to squeeze out a little extra job performance. It's bollocks, that's what it is. See you around. Пузырек с таблетками. Возьму. Так, короче, не дала она мне никаких квестов, на что я рассчитывал. Может быть, здесь не дадут квест. Денис Аверин. Hello, welcome to the Sidonia UC Exchange. The best goods, all courtesy of the United Colonies, straight to all of the wonderful UC soldiers, workers, and other citizens. I've got a little of this, a little of that, and maybe a little of some other things you wouldn't expect to find at the UC shop, But that's because I try to provide for everyone here. So, please, browse my stock and let me know what I can get for you, friendo. Могу для вас купить. Позвольте посмотреть, что у вас есть в наличии. Меня, конечно, интересует... Что? Правильно, отмычки. 3 штуки. Отлично. Отлично. Наверное, очень утомительно самому управлять всем этим магазином.
Oh, friendo, you have no idea. You see, not only do I sell goods for the United Colonies, I also need to receive the shipments, stock the shelves, manage the inventory. Why, even now I have this big delivery. Tracking says it is here, but it is clearly not here. I don't see it, do you? The ship is out in the desert of Mars, not where it should be. Ship services tells me they can look at it, but I need my goods soon, and they're taking too long. Я могу пойти и проверить его для вас. You could? Yes? This is what I hoped when we talked. If you go to where the ship was last seen, you could look at it. Find out what happened. Take care of anything on board that shouldn't be there. Pirates, killer robots, heat leeches, whatever. And check the crates to make sure nothing is broken. Then come back to me, so I can send someone to recover the shipment and get to selling. Easy as peasy, as they say. Отлично. Это то, что мне надо. Тут еще куда-то наверх можно пройти. Это, конечно, тупик, но интересно, что сюда можно пройти. Санитарный мини-бот активировать. Ты что, Сара? Зачем ты за ним гонишься? Ты с ума сошла? Она с ума сошла. Сара, не мешайся под ногами. О, прикольно. Мне это не показалось? Ну-ка, еще раз. Мне показалось, что мой персонаж руками схватился за эту штуку, чтобы прыгнуть вниз. Ну, может, показалось, конечно. Люкс. Жилые помещения. Так, ну жилые помещения меня пока... Лик Кидонии активировать. Лицо на Марсе. 25 июля 1976 года орбитальный аппарат Викинг-1 сделал первые фотографии района Кидонии на Марсе. Среди них было изображение лица человека на поверхности Марса. Этот снимок вдохновил воображение миллионов людей, закрепил страсть человечества к освоению космоса и в очередной раз поставил вопрос, одни ли мы там. Позднее фотографии показали, что лицо было не более чем горой тенями и, возможно, величайшим в истории человечества случаем парейдолии, склонности воспринимать конкретные значимые образы в неоднозначных или случайных визуальных картинах. Тем не менее, легенда о лице на Марсе и по сей день вдохновляет многих. Прикольно. Давайте все-таки спустимся вниз, посмотрим, что там есть. Тут ничего нету, а тут тоже жилые помещения. О, нам тут дадут настругать минералов, интересно? Наверное, нет. Тревор, с тобой мы уже говорили. Митчу Бенджамину. Кто такой Митч? Лу. Кто такой Митч Бенджамин? Боже, что это? Так, я, наверное, с присутствующими здесь товарищами поговорю уже в следующей серии. Что-то очень сильно затягивается это все. В следующей серии закончу исследовать. А может, даже и не закончу, кто его знает. Эту локацию, а на этом я серию пока заканчиваю. Всем спасибо и всем пока.